है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। द वरुणा फाउंडेशन। The vision now echoing heart of the foundation. So keep looking at the aircraft. The C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat with two C-29 tactical transport aircraft. With Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now, the Arjun formation. Its readiness to protect the nation and its commitment to sovereignty. Even the winds pause to witness the rafale, the pride of our Air Force and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, the Vajram formation. विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित